Hi, Mr. Boris Johnson. Obviously, I'm Šon Pinner. A lot's gone on over the last 5 or 6 weeks that I'm not fully aware of. Obviously, I understand that Mr. Medvedčuk has been detained, and we look to exchange myself and Aidan Aslin for Mr. Medvedčuk. Obviously, I'd really appreciate your help in this matter and pushing this agenda. Myself, I've been treated well. Fully understand the situation that I'm in. We've been fed, watered, and that's all I can really say. But I beg on my behalf and Aidan Aslin's behalf to help us in an exchange for Mr. Medvedčuk. Я, Медведчук Виктор Владимирович, хочу обратиться к президенту Российской Федерации Владимиру Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой об обмене меня украинской стороной на защитников Мариуполя и жителей, которые находятся там на сегодняшний день и не имеют возможности безопасного выхода через гуманитарные коридоры.